вечер, коллеги. Как обычно, перед началом нашей пресс-конференции прошу выключить звук ваших мобильных телефонов. Также будет просьба представляться, прежде чем вы будете задавать ваши вопросы. Ну, а начнем, как обычно, с комментариев тренеров. Александр Вячеславович, вам слово. Сегодня наша команда провела хороший матч. Ребята знают, что у нас эти матчи, последние два перед перерывом, все оба матча за 6 очков. Мы настраивались, все сыграли от ножа, остались. Я ребятам только поклон могу. Хочу еще поблагодарить болельщиков, которые приехали нас поддержать. Сегодня у нас городу Череповцу 240 лет. Это юбилей, мы сделали праздник городу, я думаю. Так что по игре скажу так, что игра была где-то равная, но мы сегодня были воинами, сражались и дотерпели до этого победного конца. Спасибо. Спасибо. Well, congratulations to Alexander and his team for the 3 points. Obviously a big hockey game for both teams. Certainly disappointed with the result today for our hockey team. Again, close doesn't count in this business, and it's a game of inches, a game of mistakes, and unfortunately they made us pay for our mistakes tonight, and it's really the difference in the hockey game. I thought our special teams were good, did a good job of limiting their top player to very little offense today, which was a key to our hockey team, but again, we weren't able to find our rhythm until early in the second period. We weren't able to sustain that same pressure throughout that period. And again, it was spotty in the third period. So offense is at a premium for a hockey team. We saw that tonight. We have to find a way to create more collectively, offensively, 5-on-5, and we can't just hope for power play opportunities. We didn't get those power play opportunities as we thought we would in the third period tonight. Played a difference in a one-goal hockey game. When you only score one goal, you need more offense from your hockey team, and I think that was a difference tonight in the hockey game. Thank you. Поздравляю Александра и его команду с победой. Это была очень важная игра для обеих команд. Конечно, я очень разочарован результатом. Мы играли достаточно неплохо, однако достаточно не считается в данном случае. Команда соперника наказала нас за наши ошибки. В сегодняшней игре я считаю, что обе команды очень хорошо играли в обороне около своих ворот и практически не позволили создать друг другу шансов в атаке. Что касается нашей команды, то, возможно, мы были недостаточно остры до начала второго периода, нам не получалось создавать достаточно моментов в зоне соперника, и мы слишком надеялись на игру в большинстве, однако выигрышный матч состоит не только из игры в большинстве и в меньшинстве, а также из игры в равных составах. Это очень важная составляющая каждой игры. И, к сожалению, сегодня мы были не так хороши в атаке, и лишь в третьем периоде нам удалось забить ворота соперника, однако то, что мы были недостаточно хороши именно в равных составах, на мой взгляд, сыграло ключевую роль сегодня в нашем поражении. Спасибо. Коллеги, сейчас ваши вопросы. Напоминаю, что для того, чтобы их задать, надо взять микрофон и представиться. И если будут ли вопросы, кто начнет? Вячеслав, прошу. Вячеслав Федоренко, Пресс-бол, вопрос к Горди Дуайеру. Насколько, кстати, сейчас для команды международная пауза и его личные планы, учитывая, что часть команды уедет со сборной? How do you think is these international pause which will be now good for the team, and what are your plans as a coach for the rest of the team which will stay here and not go to any national teams? Well, again, I think that it was someone that told me when I first joined the league a few years ago that the breaks seemed to come at the right time, and I think it's the right time for a hockey team for a break right now. I think our defense has been a group that has been overworked, possibly underperformed. We do a good job of defending, but I think our execution on our back end has to improve as a group. Obviously missing Lisovitz for the last 5 weeks and him not available makes a difference in your hockey team. We're not an offensive group, a very skilled group back there, so that's something that we want to continue to improve on. So
for the guys taking off, the guys that are going to get an opportunity with the Belarusian team, it's always a great opportunity to represent your country. I know that there's some excitement, and a few of the younger players will get that opportunity. So I'm sure that that's always a positive for any hockey player to be able to represent their country. I know that Quentin Howden and Jonas Enroth are both very deserving of representing their countries as well here in the tournament, so I'm sure they're excited about it. As for the rest of the group, we're a few days off to recharge the batteries, and obviously we're back on the ice. We'll be a smaller group here for the next 5 or 6 days or so, but then obviously a quick turnaround. We get right back at it against a real good team in Akbar, so another good challenge for our hockey team coming out of the break. Thanks. Когда я только пришел в эту лигу в качестве главного тренера, мне кто-то сказал, что в этой лиге перерывы созданы таким образом, чтобы каждая команда получала выгоду от международных перерывов. И я думаю, что это правда, поскольку наша команда немного сейчас устала, возможно, в игре в защите. Нам недостает одного из ведущих защитников Лисовца. И я думаю, что в первую очередь в эту международную паузу и с теми игроками, которые мы будем иметь в нашем расположении, мы будем тренировать игру в защиту, отрабатывать защитные навыки. Что касается ребят, которые присоединятся к сборной Беларуси на сборах, то это отличный шанс для них. В первую очередь туда поедут молодые игроки из нашей команды, и это, безусловно, только плюс для них. Это добавит им больше опыта и больше уверенности в играх против сильных соперников. Также я думаю, что Йонас Энрод, который был вызван в сборную Швеции, получит свой шанс, поскольку он действительно заслужил это своей игрой за «Динамо». Что касается ребят, которые останутся в команде, то несколько дней у них будет отдых, потом мы все соберемся вновь и уже, конечно, меньшим количеством, однако продолжим подготовку к следующему домашнему матчу против Акбарса. Спасибо. Коллеги, будут ли еще вопросы? Да, Леонид. Леонид Закаревич, Беларусь 5. Закончился такой серьезный отрезок, да, большой, 2 месяца чемпионата. Как Горди считает, команда отработала этот отрезок, насколько он доволен, и каковы резервы у этой команды, чтобы попадать в плей-офф, войти в плей-офф? So there are about 2 months, which has ended after the start of the KHL season. So what can you say overall about this period, and do you think there are some reserves that the team may have in order to get to the playoffs? Again, evaluate our team from the start of the season. I think that we've certainly got off to a tougher start to our season. Put us back in the standings. We've, for the most part, done a good job of gaining points and winning points at home. I think that we've had some really good performances at home so far this season. I think we have to do a better job of finding a way to collect points on the road. We've lost a lot of one-goal hockey games this year. A lot of one-goal hockey games. A lot of games where if you're able to find that a little bit more offense, you can bring a game to overtime and collect some points. So we have to find a way to do a better job of that. So we've been in a lot of really close hockey games, a lot of one-goal hockey games, and certainly for us, offense remains at a premium for our hockey team. We have to find a way to generate more offense. I think we've done a decent job and a pretty good job collectively of limiting the opposition's chances, but certainly offense remains at a premium for our hockey team, and we're going to have to find a way in the second half here to generate more offense and get some more offensive output from our players. Этот сезон начался очень сложно для нас. Мы были сразу отброшены, можно сказать, не на первые места в этой лиге. И это был очень хорошим уроком для нашей команды, поскольку дома мы играли отлично, у нас было множество запоминающихся матчей, которые запомнились многим, однако, что касается игр на выезде, здесь все намного сложнее. Мы уступили достаточно много очень сложных игр, в которых все решил 1-2 гола, и я думаю, что это один из тех важных моментов, на которые мы должны сконцентрироваться во второй половине сезона, поскольку в защите мы играем достаточно неплохо, однако, что касается моментов впереди в атаке, мы в некоторых матчах, особенно в гостевых матчах, недостаточно хорошо комбинируем и создаем моменты в атаке, поэтому я думаю, что именно вот над игрой в атаке нам следует поработать во второй части сезона. Будут ли еще вопросы? Если нет, поблагодарим тренеров и до встречи 13-го на матче с Акбарсом.